Это полная кухня. Антон Солопов. Добро пожаловать. Это полная кухня. Прямая передача в живом эфире от нашего гостя Лонни Голд. Вот так вот он представился. Это тренер, который ищет ресурсы, ищет что-то новое с теми участниками, с которыми работает, и найдя, развивается совместно. Ну а более подробно, в каких контекстах, в какой профессиональной деятельности он это делает, узнаем, я думаю, в процессе самого интервью. Я что-то буду не понимать, что будет говорить Лонни, да, буду понимать, что будет говорить Алексей. Те, кто знает английский, вы в более выгодном положении, чем я сейчас нахожусь. Ну, понеслось, собственно. И я прям сразу в лоб вопрос. Вопрос, без подготовки, а там дальше как-нибудь пойдем. Либо кто такой мастер, либо что такое мастер. So either who is a master or what is a master? I think a master is someone who can inspire other people. Я считаю, что мастер это тот, кто inspire. Антон предупреждал, что я плохой переводчик. Inspire, what does it mean? Inspire, make them excited about life and about themselves. Может жизнь, видимо, вдохнуть. I don't think you become a master overnight. I think your life evolves until other people consider you a master. Maybe I'm nervous. Repeat, please, Lonny. I said, I don't think you become a master overnight. Just a moment. Я считаю, что ты не можешь, становиться мастером каждую ночь. I think it's other people who begin to respect the way you are, and you begin to realize that you have a lot of things to offer to other people. Это скорее люди наделяют тебя такими качествами, для которых ты работаешь. But I think it's stupid to start out in life saying, one day I want to be a master. Это глупо считать, что однажды я стану мастером. In fact, when you're a master, in one sense you don't exist. На самом деле, когда ты мастер, repeat please. In one sense you don't exist. Exist. You are not. You don't exist. You don't see yourself. Other people don't see you. You become invisible. Это невидимый такой процесс. То есть это не видно, ты не осознается, видимо. You become Здесь, наверное, неосознаваемый такой. You become a form of energy that makes it possible for people to do things they couldn't do without your energy. Ну и на твоей энергии все это происходит с людьми. А если я так сейчас для себя, как я понимаю, чтобы немножко синхронизироваться? I want to check. Мастер это не состояние какое-то, это процесс, который узнают другие люди и говорят, вот это мастерство, вот это мастер. То есть это в меньшей степени состояние, до которого человек хочет прийти, а это процесс. Master, I want to check, is master is not a condition, but it is a process. When the people say, or it is, когда люди чего? Когда люди, наблюдая за этим процессом, говорят, что это и есть мастер. То есть people see this process and they say he's a master. То есть не я себя назначаю мастером, а люди назначают меня мастером. Say I am a master, but people can. Yes, true. I think being a master is being a function. You are a catalyst. Это скорее функция, каталист. Чего каталист? What is it? Catalyst. Catalyst, it's a chemical concept. It's an element that makes other reactions possible. Катализатор, видимо, который помогает химическому процессу начинать двигаться, развиваться, да. Things happen because you are there. Это происходит, потому что ты здесь, ты там. People become intelligent because they can tap into your intelligence.
люди становятся там умнее, развиваются, потому что ну, соприкасаются там с тобой, с этим. Да, может сейчас вот еще, если два слова я сейчас услышал ключевых, как я понял. I have had two key words. Ну, для себя. Энергия и катализация энергии. Energy and catalysis. Catalyzer. Энергии, Okay. собственно, да? Yeah, good. То есть мастер это как минимум тот человек, который знает, где энергия находится вот в пространстве. So, in my opinion, master is the person who knows where this energy is live in this space. Либо даже, может быть, не в проявленном еще виде, а в потенциале. Or potential of this energy. И может быть катализатором ее проявления. And maybe master. Да. And maybe master is the catalyzer. Ну да, ну вот Catalyzer, yeah. Catalyzer for this process. Yeah. No, I think the master is the person who recognizes the energy and recognizes the potential. Ну, нет, я считаю, что мастер это тот, кто узнает, где вот эта энергия, recognizes where's energy and Recognizes the energy. Ну, узнается, где эта энергия. And then creates an environment for people to be able to use it. И создает, ну, там, специальное место, где люди могут это использовать. The important thing is for people to surprise themselves by what they can do. И, ну, люди удивляются потом, ну, что они это там могут делать. Once somebody surprises himself or herself, they become extremely enthusiastic about themselves and about life. Repeat please, I just lost myself. Repeat please. Okay, once a person has experienced success, Люди, которые там имеют успешный опыт, they want to become successful at many other things as well. они, ну, тоже там разные вещи успешно делают. In English we have a saying, В английском мы говорим, nothing succeeds as well as success. Nothing succeeds as well as success. succeed. What is Yeah, it? in other words, when you succeed, you want to succeed more. Ну, если я правильно понимаю, когда ты успешен, то ты, ну, становишься успешен там и дальше. Ну, типа как у нас, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Ну, так вот думаю я. Я уж не знаю. For this, the master must understand people's psychology. Мастер должен понимать людей, там, как психолог. As a psychologist, understand people. No, as a, no, нет, not нет. at all. He must understand the psychology of people. Психологию людей должен понимать. Okay. He must see himself in them. Он должен видеть их в них. Must see them in them. No. The master must see himself Видеть себя в них. Он должен видеть себя в них. in all of the people he touches. Во всех людях, кто там дотрагивается до этого. He must be disinterested. Он должен быть заинтересован. To be interested. No. To be disinterested means he doesn't want something for himself. He only wants it for the other people. Disinterested, it's been not interesting. No. No? Disinterested means that you are only interested in the other people. You're not interested in what you can have for yourself. Должен быть заинтересован. To be interested what the master can have from. No. It means that the master wants what's good for the people around him. Мастеру важно, чтобы было хорошо людям. Okay. He doesn't want to gain profit from the other people. He wants the other people to benefit from themselves. Ну, не хочет доход от них, да, там, а скорее бенефиты, чтобы они получали. А я вот сейчас думаю о двух вещах. Think about two things. О том, как перевел Леша, About translating of Alexei. и о том, как вы имели в виду. And what in reality, what did you mean? What did you think? And what did you want to say? Два смысла таких. То есть Two мастер
видит в людях то, что в них есть. Master can see in people what they have. То, что сказал Yeah, Леша. yeah. И второе, It is- мастер it is видит what в I них say. себя. And the second, the master can see himself in people. Yes. What's interesting between you and me is not why we're different. Интересно не то, что вот между нами там то, что нас различает, What's interesting is how we are the same. а вот общие вещи. If you look unhappy, Если ты выглядишь несчастным, I must be able to understand that you're unhappy because I have had experiences where I have been unhappy. ну, то я, соответственно, могу там это понимать, потому что у меня тоже там есть опыт, там был опыт быть несчастным. That way I say, I understand him. И, соответственно, могу сказать, понимаю тебя. If I have never been unhappy and I meet you and you're unhappy, Если я никогда не был несчастлив, но встречаю тебя, а ты несчастлив, I just say, why is this man so strange? но я спрашиваю, почему этот человек такой странный? I think the worst thing in life is to explain a joke to someone who has no humor. Я думаю, что там одна из самых ужасных вещей на Земле — это пытаться объяснить шутку человеку, у которого нет чувства юмора. It's like explaining love to somebody who has never felt any emotion. Собственно, это приблизительно как объяснять человеку, что такое быть там влюбленным, человеку, который вот, Не имел этого опыта. Не имел опыта, не там с эмоциями у него не все хорошо. Yeah. Мгм. И, соответственно, мастер это тот, который находит этот резонанс, и потом, как я сейчас услышал, делает какой-то вот плюс один. Он имеется в виду, он делится своим каким-то позитивным опытом, да, который развивает и его, и того человека, с кем он встретился, и с кем нашел вот этот вот резонанс. And master is the person who is, повтори, я забыл. Ну, суть следующая. То есть, когда я резонирую, да, кроме того, что я вот просто импонирую, да, я такой же мастер. So at first master looking for this resonance, and Yeah. Потом он уже делится какой-то следующей частью опыта, он смог из несчастного стать счастливым, и вот он говорит, можно, возможно, и находит как раз вот эту потенциальную энергию в человеке и катализирует ее, and чтобы master он can двинулся дальше. The search the potential energy and help to person to catalyze Yeah. Right. this energy. I think the main point here is the point of resonance. Ну, основной смысл там здесь действительно резонанс. And in fact, the name of my company in France is Resonance Learning. И действительно там моя компания во Франции называется резонансное обучение. And a master makes people feel that their life is more full. Мастер помогает людям чувствовать, что у них вот жизнь она полная, more full, ну полная, да. He shows them things they haven't seen before. Он показывает им вещи, которые, ну, они не видели до этого, ну, не замечали, скорее. Там, Ну, которые были. Ну, but they had it. Probably, but they did not have the awareness, and therefore they could not use it. Ну, возможно, но они там не могли их использовать. Да, был потому что- потенциал, но они их не видели, да, чтобы Да. катализировать. Да? And the most important thing is that the master does not create a dependence. Ну, такая важная вещь, что мастер не создает dependence, Yeah. независимость. He doesn't make the people need him. Он не привязанность, не создает привязанность, не делает так, чтобы они нуждались в нем. The master creates miracles. Не независимость, он там не создает зависимость, то, что Я я услышал говорил. от него, то есть Да, самостоятельное зависимость. развитие. I just translated, Можно я фразу бросим, у меня есть такая, просто The master. срезонировать по поводу... he just want to feedback for Я когда resonance вот for с людьми работаю, да, on в your конце им говорю phrase. такую фразу, чтобы они мне сказали, ты мне не нужен, потому что ты есть. What do you think about phrase the Anton wants that people when he works with people as a coach, как Ну coach, да.
he wants they just tell him we don't need you. And Oh, that is absolutely, good yeah, phrase. yeah. Because- Да, Because- абсолютно. Yeah. because the role of a master Потому is- что роль мастера is to create the conditions for miracles to happen. ну, класс вообще. I also think so. Создавать пространство, где, ну вот, чтобы чудо случалось в этом пространстве. But then the master gets out of the way. The master goes away so that the people are the owners of the miracles. Ну и когда мастер уходит, а этим чудом люди все равно продолжают владеть. Мгм. Это вот сейчас, можно так, вот это недавно Мы- брал интервью I took an interview. о том, что мастер начинается, когда он отказывается от своего мастерства, то есть он отказывается от того, что это он делает. About the master said that master is beginning when the master refused from thinking that it is his business, it is he makes something, Yeah. И он отказывается от этого. and he refused from this. То есть это не я thing. It is not me very great вас тут person, научил, but it's not me а он, very great да, а person. он запускает канал, и вот это осознавание людей, что они channel сами... process, realizing of people, miracle. То есть канал. Channel. Является ли мастером, вот такое слово, оно близко вам? Канал. What This do you is- think about it? Yeah, I agree completely, and I think about Lao Tzu, who was a Chinese leader from 2,000 or 3,000 years ago, 3,000 years ago maybe. Ну, я согласен в основном. И вот там вот есть такой, там был Лао Цзэ, китайский, да, там мыслитель. Yeah, and Lao Tzu said a bad leader is somebody whom everybody hates. Repeat, please. A bad leader leader Is someone плохой лидер это тот, whom everybody hates. которого там все ненавидят. Это плохой лидер. A good leader is someone whom everybody loves. Но хороший лидер это тот, кого любят все. An excellent, fantastic leader А фантастический лидер. is one who is invisible, Ну, невидимый такой. and the people say we did it ourselves. И люди говорят, мы сами это там делаем. Мгм. Сейчас возник вопрос. Прям вот. I get a question. Okay. I got a question. У вас культурологический, да? Okay. I, то есть Из-за того, что вы европейский человек, вот сейчас мы стали говорить о Востоке, как вы чувствуете разницу разного то есть и какова разница восточного понимания мастерства и западного, и есть ли она, и в чем? Are you from Europe, and what do you think about if you feel it? Do we? Is there differences between East philosophy and West philosophy and understanding of master? Eastern philosopher, he means Chinese and Not Asian, maybe or Asian, Chinese, Japan, India, and Western culture. I don't think the concept of master is different, Я не думаю, что концепт там, мастерства, мастера, он как-то сильно различается. but the style of the master will be different. Но стиль, да, различается. For example, if someone's a master in the United States Ну, если кто-то там мастер в Соединенных Штатах, and he doesn't have any money, и у них там нету денег, people will say, how can he be a good master? If he were a good master, he'd have money. ну, как он может быть хорошим мастером, если у него денег нет? In Western Europe, В Восточной Европе, Um, и в Западной Европе people will be judged more on an intellectual level. у них больше там в почете интеллектуальный уровень. Perhaps they have a job at the university or they've written books. Работа, там, университет, чтение книг. I think in Eastern Europe, Я думаю, что Восточная Европа, and I'm including Russia in Eastern Europe, включая Россию, you're at a very exciting period of development. у вас сейчас такой очень волнительный момент развития. And I think it will last probably another 5 or 6 years. Repeat this. It will last, this exciting period will last another 5 or 6 years.
Last, LOST. will continue for another 5 or 6 years. Ну, это продолжается там 5-6 лет. Okay, it's that anybody can do anything if they're good. Все могут делать, anybody can Do anything все могут делать все, if they're good. если они хороши. I люди. think that this is a moment where if you say something and it has a resonance, Мгм. people will listen to you. Если кто-то там чего-то говорит, это резонирует, то люди тебя слушают. Мгм. Спасибо большое. То есть, я так для себя, Америка, то есть мастерство проявляется, то, что мы с вами вначале говорили, в оценке людей. В Америке это оценка, ты мастер, если зарабатываешь деньги. В Западной Европе, если ты интеллектуал, да, написавший книги и так далее. В России, как я понял, это деятельность. То есть, если ты действительно делаешь нечто, и это резонирует с людьми, тебя назовут мастером. А в Востоке, совсем вот на Востоке, вот Индия, Китай. So if, I understood that in America the result, if you're a master, it can be money. In Europe, West Europe, it is intellectual action. In East Europe, including Russia, it is some action and resonance action. And effectiveness. Effectiveness, yeah. And what about the Asia, like India, Chinese? That's another world. Это другой мир. Okay. They are very, very deeply rooted in a lot of traditions. Deeply rooted. Yeah, they have a lot of traditions which they follow. Okay. У них очень много традиций, утеряно, что ли. Okay. And they're now at a point where they want greater efficiency. They want to be more efficient. Сейчас они хотят быть более эффективными. Okay. But they don't. They're at a very delicate moment, balancing traditional values with the modern world. И сейчас у них такой очень непростой момент, там, баланс между вот их традиционными ценностями и вот остальным всем миром. Цивилизационными. I think that we were at that stage in Western Europe in the 1970s. I think Yeah, I think that in the 1970s, я думаю, что там в 70-х Western Europe was at that stage. Западная Европа, на той же стадии была. I remember that there was a very big American computer company. Я помню там большую компьютерную компанию, who wanted their employees to learn English. Которые хотели, чтобы там работники учили английский язык. And we offered them effective ways to make them learn English much faster. И мы предложили там очень эффективный метод и очень быстрый. But the people had to stand up and move around in the classroom. Repeat please, And the people had to stand up and move around the classroom. И люди встали, там начали ходить по классу. Okay, and they had to sing. Sing, like sing a song. Я начал петь. Okay, and the company said, yes, we think that you are probably faster and more effective. Ну да, вы считаем там вы эффективные и быстрые. But we don't want to trouble the self-image of serious businessmen that these people have. Но мы не хотим как-то там, чтобы там на имидж это влияло, там эффективных, серьезных бизнесменов. Very often in China it's the same thing. Ну и сейчас в Китае вот то же самое. Even if a system doesn't work, даже если система не работает, the people cling on to it because they're sure it's the system that they know. People keep doing things that don't work because they're familiar with them and are comfortable. Но люди делают там не самые эффективные вещи, ну потому что так вот надо, там принято или еще чего-то. And this is tragic. И это трагедия, tragic. But we must understand it. Ну мы должны это понимать. Два вопроса. Okay, sure.
тренд, Тренд. да? Мастер, Тренд, yeah. кто такой мастер через 20 лет? И уже не тренд, а собственное Who is a видение. master in 20 Тренд, years? да, да. То есть вот Sorry, вообще в When 20 цивилизации. years, in 20 Как он years. будет оцениваться? То есть Who will be a деньгами, He master? will be a master in 20 years, yeah. деньгами, интеллектом, It is, деятельностью и так it is далее. money, intellect, actions, Через 20 лет. И in второе, как бы 20 вы 20 years. хотели, как бы вы хотели, And чтобы it is мастер first question. через что оценивался? And in reality, what do you want that master через will 20 be criteria? Оценка. То есть через что бы оценивался, говорили бы, это мастер, да. Master, who is master. Okay. What do you think about who is Okay. master? Will Okay, I be- understand. Trent? Yeah. Mhm. Okay. Do it. My feeling. This is just my feeling. Is Это я так чувствую, мои чувства, мнения. that society in Russia, in England, in America is taking more and more control of people's lives. Ну, я считаю, там, что вот общество там в России, Англии, Америке, там все больше и больше там пытаются контролировать страны вот своих людей, жизни людей. In England, for example, Например, в Англии there are cameras all over the streets везде камеры наляпаны, to see what people are doing. чтобы видеть, что люди делают. Recently in the United States, Ну, это в Соединенных Штатах, a man called Snowden, who is in Russia now, да, Сноуден, который сейчас в России, да, showed how much government control there is in the internet and telephone calls. показал, как много правительство контролирует в интернете, там, в телефонах. Okay. Now, this is what is going to happen now Это то, что сейчас происходит. because we have the technological means to watch people more. Потому что у нас есть технология, чтобы как наблюдать, что люди там делают. Now, I think a master is a person who keeps a lot of personal freedom. Я считаю, что мастер это там человек, у которого много личной свободы. Мастер the person who has a Who keeps as much freedom for himself as possible. сохраняет свободу для себя, вот насколько это возможно. And as the technology advances, Ну и поскольку там технологии там развиваются, видимо, masters are going to have to become more sophisticated in protecting their freedom. ну и должен как-то там больше учиться сохранять свою свободу. Okay. Now, I have 3 children. У меня 3 детей, They never watched television. они никогда не смотрят телевизор. We would have discussions in the kitchen around the dinner table, which were so much more fun than television, that the children just wanted to be with us and talk. Но мы там, когда собираемся и общаемся за обеденным столом, то это гораздо там полезнее и забавнее, и интереснее, вот, чем там смотреть телевизор, когда мы общаемся. When we watched films, Когда- we когда- okay, go ahead, sorry. Когда смотрим фильм, sorry, We would then have big discussions afterwards. мы потом много дискутируем про это. What do you think? And what do you think? And what do you think? Что ты думаешь, и что третий ребенок думает. Yeah. We didn't want passive consumers. We didn't want our children to become passive consumers, people who just buy everything. Не хочу, чтобы там все им не хочется, чтобы все попадало как-то без разбора. And now they're very independent thinkers. И очень независимая такая вещь. Okay. So the master for me is the person who will be able to help people keep their freedom. И мастер для меня, там, в том числе, человек, который может помогать вот сохранять, учить, вот, поддерживать вот этот процесс там, по сохранению независимости. Можно еще раз, вот дособеру. I want to check and complete да. For myself, for me. Мастер, осознающий, что у него есть свобода, во-первых. Да? Не лично у него, он его знает, он ее чувствует, он ее ощущает. Master knows that he has a freedom for himself.
Он ощущает, чувствует He's feeling. наличие свободы у тех людей, которые рядом, либо их отсутствие. Отсутствие свободы, He либо understand that people around him also have or don't have freedom. И он находит резонанс, да, находя вот общие проживаемые опыты с людьми. And he found the resonance with these people. Okay. Для того, чтобы найти ту энергию, которая позволит катализировать и расширить пространство свободы у людей. For finding energy and potential for improving this freedom area for these people. Yeah. Okay. The first thing we have to do is to hear what people are saying to us. Первое, что мы должны делать, это слышать, что люди вообще говорят. And when people say negative things, we must immediately say stop. И когда там они говорят негативные какие-то вещи, мы должны сказать стоп. I don't accept that. Я не принимаю этого. Okay. If you're going to talk to me in a much more respectful way. Если хочешь со мной разговаривать, то с большим уважением давай разговаривать. For example, let's imagine a student in a school who often comes late. Ну, давайте предположим, что там студент там, на занятия опаздывает часто. And one day he comes late. И однажды он там приходит позже. And the teacher says, "Ha, typical of you, you're always late." Ну, типично с тобой, ты постоянно опаздываешь. We're putting that student in a box. И он помещает этого студента в такую коробку. Оценку. He becomes a Оценку. prisoner. Как он попадает в тюрьму, prison. Okay, prisoner, yeah. So we must hear everything that people say Ну, мы должны слышать, что люди говорят. and force them to interact with us in a respectful way. Ну и как-то взаимодействовать с ними там все-таки с уважением, если я правильно понимаю. For example, somebody says, "Hey, move." Ну, например, кто-то говорит, давай, двигай. You sort of say, "Just a minute." Ты должен сказать, там, минуточку. You say, "Would you please move so that I can do what I have to do?" Можете ли вы там вот, двигаться, да, ну в такой уважительной манере там And сделать? you redefine the process of communication. And I thought about the last phrase. Repeat, please. You redefine the process of communication. We redefine. Найти что? Вы Redefine. You say this is not acceptable. это непозволимо, а вот другой путь. You're not respecting me. И вы не уважаете меня. Okay. Therefore, change because I'm not going to react this way. Ну, не буду реагировать на вот в таком ключе. Okay. Eleanor Roosevelt. Рузвельт. No, Eleanor Элеонор Roosevelt. Рузвельт. The wife of the American Элеонора president Рузвельт, жена, которая once said, однажды сказала, "Nobody can humiliate you. никто Nobody can humiliate you. Nobody can shame you никто тебя не будет там стыдить, unless you allow them to. Unless you make it possible for them to. if you make what possible. Unless you let them humiliate you. Yeah. Okay. Никто тебя не будет стыдить. It is time for maybe finishing all my repeat, please. Yeah. Okay. Eleanor Roosevelt said, "Nobody can treat you badly." Ну, никто не будет там плохо на тебя Yeah. думать. Unless you let them treat you badly. I cannot understand. Yeah. Maybe. Okay. No. Okay. Yeah. Okay. I say, "Get out of the way." Уйди с Убирайся моей отсюда. дороги, да. You say, "Okay." Ты говоришь, хорошо. I can continue. Я могу продолжить. I say, "Get out of the way." Давай. And you say, "What?" А ты говоришь, что? I stop. Я останавливаюсь. Okay. Right. So what we must do is demand, we must force people to respect us.
Ну, мы должны поддерживать все-таки уважительные отношения, когда с людьми общаемся. Это и сначала расширение его That's, пространства. that's my idea, okay? Это моя идея. Мгм. Последние два посыла от меня, вопроса. Первое это дать... Last, I have a Два вопроса. two questions. Okay, sure. Первое, это вот сейчас вот собрать все, что мы говорили о мастере, и дать некое определение прямо вот и здесь и сейчас. Именно определение с точкой, короткое. If you complete what we're talking about in this period, and to say the short phrase about master, what can you say? То есть сборка самого диалога. Completed of this dialogue for short phrase. A master is a person Мастер это человек, who makes people feel happy to be alive, который делает людей, там, помогает им, поднимает возможность там, чувствовать себя счастливыми, живыми, who can teach people things который может учить людей вещам, in a way they can understand, э, in a way they can understand, ну, пути, которые они там могут, can understand, могут, They can, yes, могут they- понимать, okay, and who makes everybody richer делают богаче людей, because his understanding and energy потому что понимают там энергию, opens up doors открывают двери их for people to be creative, для того, чтобы быть вот креативными, созидателями, fair, справедливыми, чего fair, чего там fair-то? Fair, ну, fair, in other words, just, ну справедливыми, да. okay, Видимо. and enthusiastic. И чтобы были там, ну, с энтузиазмом. Мгм, спасибо. И теперь в какую камеру смотреть? Thank you, and what camera Вот should в ту, we- не, вот в эту, вот лучше вот в эту камеру in this посыл camera, людям. То есть вот исходя из этого определения мастерство, некий посыл, некое can you пожелание тем wish людям, которые вас your- смотрят. your wish to people who will be look this interview. Your wish, what you wish. To take control of your life, Ну, контролируйте свою жизнь, to do things you are proud of and not ashamed of, делайте вот то, чем гордитесь, а не стыдитесь. to not let anyone else force you to do things you don't want to do, to not let anyone force you to do things you don't want to do, Ну, не позволяйте как там делать, там, чтобы вас давили делать то, что вы не хотите делать. and to create your life the way you want your life to be. Ну и создавайте свою жизнь такой, которую вы